a tutti amici di YouTube, e benvenuti sul canale MVP Auto Cars Review, il punto di riferimento per chi ama le auto, le novità e le anteprime più interessanti del mondo automotive. Oggi parliamo di uno dei SUV più attesi di sempre, la Toyota RAV4 modello 2026 o 2027, un auto che promette di alzare. Segmento dei SUV compatti. Unendo design moderno, tecnologia avanzata e l'affidabilità storica del marchio Toyota. Guardando l'esterno della nuova Toyota RAV4, si nota subito un'evoluzione importante rispetto al modello attuale. Il design appare più deciso, più sportivo, allo stesso tempo elegante. Il frontale è caratterizzato da una griglia più ampia e aggressiva, con linee nette che danno un forte senso di solidità. I fari anteriori LED, più sottili e affilati, contribuiscono un look futuristico, mentre le luci diurne integrate migliorano visibilità e sicurezza. Avventurosi. Di lato, la linea del tetto leggermente inclinata verso il posterior dona dinamismo, mentre I nuovi cerchi in liga. Disponibili in diverse misure e design aggiungono un tocco premium. Al posterior, I gruppi ottici e LED ridisegnati, il parardi più robusto completano un'estetica mod. Passando alle prestazioni, la Toyota RAV4 2026 o 2027 continua a puntare su efficienza, affidabilità e comfort di guida. È molto probabile che Toyota proponga diverse motorizzazioni, con un forte focus su versioni hybrid e plug-in hybrid. Il sistema ibrido di nuova generazione dovrebbe offrire un'esperienza di guida più fluida. La versione plug-in in particolare potrebbe garantire un'autonomia elettrica superiore rispetto al passato. Ideal per chi utilizza l'auto quotidianamente in città, ma non vuole rinunciare alla libertà dei lunghi viaggi. La trazione integrale intelligente dispone. O strade steret. Le sospensioni sono state pensate per offrire un perfetto equilibrio tra comfort e sportività, rendendo la RAV4 piacevole da guidare in ogni situazione. Entrando all'interno, la nuova Toyota RAV4 accoglie condiscende i passeggeri in un ambiente moderno, tecnologico e ben rifen. Appaiono di qualità superiore, con superfici morbide al tatto e inserti eleganti che elevano la sensazione premium dell'abitacolo. Il cruscotto è dominato da un grande display digitale per la strumentazione, completamente personalizzable, che fornisce tutte le informazioni di guida in modo chiaro. E touchscreen più grande, compatible con Apple CarPlay e Android Auto, e dotato di comandi rapidi per una migliore esperienza utente. I sedili sono progettati per garantire comfort anche nei lunghi viaggi, con regolazioni elettriche e supporto lombar, nelle versioni più accessorie. Lo spazio interno. Dal punto di vista della sicurezza, Toyota non delude mai. E anche sulla RAV4 2026 o 2027 troviamo un pacchetto completo di sistemi di assistenza alla guida. Tecnologie come la frenata automatica d'emergenza, il mantenimento della corsia, il cruise control additivo e il monitoraggio dell'angolo SIC. Per quanto riguarda il prezzo atteso, la nuova Toyota RAV4 dovrebbe posizionarsi in una fascia competitiva rispetto ai principali rivali del segmento. In Italia, il prezzo di partenza potrebbe aggirarsi intorno ai €38.00 per la versione base, mentre la variante hybrid più accessoria e la plug. Tecnologie incluse. Considerando l'elevato livello di qualità, tecnologia e affidabilità offerto, il rapporto qualità-prezzo resta uno dei punti di forza principali di questo modello. In conclusion, la Toyota RAV4 2026 o 2027 si conferma come un SUV completo, moderno e versatile, capace di soddisfare le esigenze di un pubblico molto ampio. Design accattivante, prestazioni efficienti, interni tecnologici e un prezzo competitivo rendono questa RAV4 una del protagonista assoluto del mercato futuro. Se anche voi siete curiosi di scoprire tutte le novità del mondo auto, continuate a